Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. NEET 2022 question paper வந்து எல்லாருமே வந்து டஃபா இருக்கு, அதுவும் மெயினா பயாலஜி டஃபா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ பயாலஜி பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே என்சிஆர்டி அண்ட் ஸ்டேட் போர்டு, தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் கேட்டிருந்தாங்க. கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே ஃபெல்ட் சம்வாட் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் அட் டைம்ஸ். பட் பிசிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் இந்த டஃப்னஸ் இல்லை, ஓரளவு நம்ம கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம படிச்சிருந்தாலே பிசிக்ஸ் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. பிசிக்ஸ் வாஸ் பிட் ஈஸி. ஸோ அந்த பிசிக்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து தான் நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பயாலஜியோட ஆன்சர் டிஸ்கஷன் நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். But don't forget to subscribe our channel, students. And also we are providing online classes for specifically physics. NEET 2023 ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாருக்குமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு என்ரோல் யூ கேன் கான்டாக்ட் 8870046080. ஸோ இந்த நீட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 45 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும். அவங்க 50 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 35 வந்து கம்பல்சரி. ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 15 கொஸ்டின்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க 10 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ நீங்க ஸ்க்ரீன்ல பார்க்குறது இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். The graph which shows the variation of the de Broglie wavelength of a particle and its associated momentum is. So de Broglie wavelength ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட், நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ கேட்டிருக்காங்க. de Broglie wavelength பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொமெண்டமுக்கும் de Broglie wavelengthக்கும் உள்ள ரிலேஷன் வந்து lambda is inversely proportional to 1/c. Lambda is inversely proportional 1/c. மொமெண்டமுக்கு வந்து inversely proportional. இது வந்து லாம்டாவும் சரி மொமெண்டமும் சரி ரெண்டுமே வந்து லீனியர் கிடையாது, அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன்ல வராது. ஓகே, inversely proportional ஆப்ஷன் 4 வருமானம்னு வராது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், as temperature increases, the electrical resistance of the wire. So temperature increase ஆச்சு அப்படின்னா the electrical resistance of the wire increases for conductors. கண்டிப்பா கண்டக்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் டிக்ரீசஸ் ஃபார் செமிகண்டக்டர்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். இன்க்ரீசஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் பட் டிக்ரீசஸ் ஃபார் செமிகண்டக்டர்ஸ். செமிகண்டக்டர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இது வந்து நார்மலா வந்து நம்ம நீங்க 10th பிசிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அதுலேயே இருக்கு. ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அது நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், let T1, T2 be the energy of an electron in the first and second excited state. அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட், ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டை தான் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். when you take first and second excited states அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து 2. ஓகே, செகண்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ வந்து 3, அதாவது தேர்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ எனர்ஜிக்கும் ஆர்பிட்டுக்கும் உள்ள நம் ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதாவது எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு Z² by n². சரிங்களா? போத்மே இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ இங்க வந்து நான் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி தான், நான் ரேஷியோ தான் எடுக்க போறேன். அப்போ ரேஷியோ எடுக்கிறப்போ 2 பேராமீட்டர் கம்பேர் பண்றப்போ நம்ம வந்து E1 by E2 is equal to n2² by n1². இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம். ஓகே, இப்போ செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னது 3 வேல்யூ. ஸோ 3² by 2². ஸோ 9/4. ரொம்ப டைரக்டா நம்ம வந்து இது அப்ளை பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் டைரக்ட் கான்செப்ட் தான். அதனால ஒரு 10 கொஸ்டின் நீங்க பார்க்க போறீங்க, அது எல்லாமே நம்ம வந்து டைரக்டா அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க.
Next question. Yeah. Two objects of mass 10 kilogram and 20 kilogram respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with a negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kilogram masses. The formula center of mass of the formula வந்து பாத்தீங்கன்னா direct application. So m1 x1 அப்படிங்கிறது distance, m2 x2 divided by m1 plus m2. பேசிக் ஃபார்முலா உங்களுடைய 11th நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு ராட் வந்து ஒரு ராடோட ரெண்டு எண்ட்ல வந்து ஒரு எண்ட்ல 10 கிலோகிராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், இன்னொரு எண்ட்ல வந்து நான் 20 கிலோகிராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ராடோட லென்த் வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, the distance the center of mass of the system from 10 kilogram mass. இப்போ 10 kilogram massனா weight கம்மி, 20 kilogram தான் ஜாஸ்தி. center of mass வந்து it be nearer to 20 kilogram, right? ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எப்பவுமே ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து ஆரிஜின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம், சரிங்களா? இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்னா d,0, அதாவது ஆரிஜின்ல இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல x1 வந்து நம்ம 0ன்னு எடுத்துப்போம். இப்போ m1 வந்து 10 mass, this is m1 mass and this is m2 mass. m1 10 into 0 plus m2 பாத்தீங்கன்னா 20 into x2 வந்து distance இல்லையா 10 divided by, ஏன்னா இது 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன், இது ஆரிஜின்ல இருக்கு, அப்போ m2 வந்து 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, divided by m1 plus m2 30. அப்போ 20 into 10 is what? 200 divided by 30. So 20 by 3 meter. So 20 by 3 meter. So this is option 2 is your answer. Go to the next question. இது only direct formula. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the ratio of distance traveled by a freely falling body, the first, second, third, fourth second is. ஸோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 11th வந்து 4 ஈக்குவேஷன் படிச்சிருப்போம். v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. motion in a straight line 4 ஈக்குவேஷன் படிச்சிருப்போம். the nth distance is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 வரும். அதாவது எத்தனாவது செகண்ட் அப்படின்றது. இப்போ நமக்கு வந்து s1 initial the ratio of the distance traveled by a freely falling body. freely falling bodyனா u அப்படிங்கிறது initial velocity 0. அப்போ s1 is equal to 0 plus a by 2 into 2n minus 1 என்ன வரும் 1. 2 minus 1 1. So a by 2 தான் வரும். ஓகேங்களா? s2 is equal to 0 plus a by 2 into 2 into 2 4 minus 1. அப்போ 3a by 2 வரும். அதே மாதிரி s3 is equal to a by 2 into, நான் fourth formula தான் அப்ளை பண்ணுவேன், distance traveled by a freely falling body. distance அப்படின்றப்போ நம்ம அந்த fourth formula அப்ளை பண்ணுவோம். So 2a, 2 into 6, 6 minus 1. So it is 5a by 2. And then s4 is equal to a by 2 into 8 minus 1. So 7a by 2 is your answer. So the ratios எல்லாம் எடுத்தா 1:3:5:7 is your answer. Okay. So the ratio 1:3:5:7. That is your answer. Next, the ratio of radius of gyration of a thin uniform disk about an axis. இது பாத்தீங்கன்னா 11th first half chapter radius of gyration அப்படின்ற சாப்டர் உங்களுக்கு. இந்த radius of gyrationோட ஃபார்முலா நீங்க எடுத்து பார்த்தாலே வந்து தெரியும். I is equal to mk square. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க, the ratio of radius of gyration of a thin uniform disk ratio கேக்குறாங்க.
about an axis passing through its center and normal to its plane. Okay, passing through its center and normal through its plane ஓட moment of inertia பாத்தீங்கன்னா m r square by 2. நான் இதை வந்து m k ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவேட் பண்றேன். ஓகேங்களா, ரைட்? ஸோ ஐ வில் கெட், எனக்கு இப்போ என்ன வரும், m m கேன்சல் ஆயிடும். r square by 2 is equal to k square வரும். அப்போ k is equal to r by root 2. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு, சரிங்களா? அதே மாதிரி to the radius of gyration of a disc about its diameter. About its diameter அப்படின்னா I is equal to 1 by 4 mr square. We should equate it to mk square. இது வந்து radius of gyration ஓட formula. Equate பண்ணால், so r square by 4 is equal to k square. So k is equal to square root of r by 4. So it will get cancelled, right? அப்போ r by 2 வரும். இப்போ இது k1 ன்னு எடுத்துக்கோங்க, k2 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ k1 and k2 ஓட ரேஷியோ கேட்குறாங்க. k1 is r by root 2. k2 அப்படி இன்வர்ஸ்ல எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? 2 by r. r கேன்சல் ஆயிடுமா? 2 by root 2. ஆன்சர் இல்லை. இப்போ 2 வந்து நம்ம root 2 into root 2 எழுதிட்டு root 2. அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணா நமக்கு root 2 is to 1 தான் ஆன்சர் ஆகும். ஓகே, ஸோ your answer is root 2 is to 1. Okay, now we'll see the next question. The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. Angular acceleration தானே கேக்குறாங்க. ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க, ஆர்பிஎம் அப்படின்னா ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் தான் கேட்குறாங்க. சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட் பை டைம் டேக்கன் தான் நமக்கு என்னன்னு தெரியும், ஆக்சிலரேஷன். சிம்பிள், சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட் பை டைம் டேக்கன். இப்போ சேஞ்ச் இன் டைம் டேக்கன் 60 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட் 3120 minus 1200 divided by 16 seconds எழுதுறோம். It is equal to 1920 by 16. Actually, the angular acceleration radian per second ல கேக்குறாங்க. இப்போ 16 seconds இருக்கு இல்லையா, radian per second ல கேக்குறாங்க. இப்போ ஸ்பீட் வந்து நமக்கு per மினிட்ல இருக்கு, அதை per செகண்டா மாத்தணும்னா divided by 16 நான் பண்றேன். ஓகேவா, ரைட்? into 2π ரேடியனை மாத்துறதுக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க இதை சால்வ் பண்ணாலே ஈஸி. இது வந்து 8 times 1 times and then 0 0 will get cancelled. 6 1 times 3 and then 12 32. So 4π is your answer. அவ்வளவுதான், சிம்பிள், டைரக்ட் பண்ணும். சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் ஆக்சிலரேஷன் தெரிஞ்சாலே அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிள். Now you see the next question. An ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown. The process are adiabatic, isothermal, isobaric, isoporic. இப்போ isothermal, isobaric அப்படினாலே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ். இந்த ப்ரெஷருக்கும் வால்யூமுக்கு தான் இந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்னா ஃபோர்த்துக்கு வந்து ஐசோபாரிக். ஓகேங்களா, கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் தான் ஐசோபோரிக். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் வந்து ஐசோபோரிக். ஓகே, இப்போ பிரஷர் அண்ட் வால்யூம் ஐசோதெர்மல்ல தான் வந்து, அதாவது அட் கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல தான் பிரஷர் அண்ட் வால்யூமோட கிராஃப் வந்து இந்த கர்வ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர், the curve which represents the adiabatic process. Adiabatic process means there is no heat transfer. No heat transfer na curve 2. Okay, no heat transfer na curve 2 is the option. Now, so இதெல்லாமே வந்து சிம்பிள், நம்ம பேசிக் தெரிஞ்சாலே ஈஸியா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். இப்போ டூ ஹாலோ, அதே மாதிரி தான், இது வந்து 12th. Two hollow conducting spheres of radii R1 and R2 have equal charges. The potential would be, இப்போ பேசிக்கா பொட்டன்ஷியலோட ஃபார்முலா என்ன, சார்ஜஸ் கொடுத்துருந்தா Q by 2π epsilon naught R, 4π epsilon naught R, கரெக்டா?
அப்போ v1 அப்போ for rate sphere 1 நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ sphere 1க்கு v1 is equal to q by r1. இப்போ q1 by r1 எழுதணும். ஆனா equal charges அப்படின்றதுனால q1 is equal to q2 is equal to q2 எழுதிட்டேன். q v2 is equal to q2 by r2. The potential would be அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியலும் ரேடியஸும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். கரெக்டா? ரேடியஸ் ஆஃப் த r1 அதாவது r1 வந்து லார்ஜர். அப்போ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் v1 வந்து ஸ்மாலரா. ஓகே, so the potential would be எதுல ஜாஸ்தியா இருக்கும்? இப்போ ஸ்மாலர் ஸ்பியர் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து இந்த இடத்துல லார்ஜரா இருக்கும். ஓகே, so you can say that the potential would be more on smaller sphere அப்படின்னு சொல்லலாம். The potential would be more on smaller sphere ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ சிம்பிள் லாஜிக் நம்ம டைரக்டா அப்ளை பண்ணாலே ஆன்சர் வரும். நெக்ஸ்ட், when light propagates through a material medium of relative permittivity and relative permeability கொடுத்துருக்காங்க. The velocity of light is given by, okay, so velocity v is equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? c by mu அப்படின்னு தெரியும். Okay, and we know that c is equal to square root of 1 by mu into epsilon. So இந்த ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணாலே v is equal to c by square root of mu epsilon r into 1. That's all. In terms of relative permittivity and permeability தானே கேட்குறாங்க. So option 4 is the answer. Direct formula இது. Next, a long solenoid of radius 1 millimeter has 100 turns per millimeter. Current I is equal to 1 ampere கொடுத்துட்டாங்க. Flows in the solenoid. The magnetic field density எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட கேட்கறது what is the magnetic field density ன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ magnetic field strength at the center of the solenoid அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். ஓகே, இப்போ ஃபார்முலா வந்து b is equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? mu naught into ni. ஸோ mu naught அப்படின்றது 4 pi into 10 to the power minus 7. n is equal to 100 turns per millimeter. Current is equal to 1 ampere. So b is equal to இதுல substitute பண்ணால் 4 pi into 10 to the power minus 7 into 100 turns per millimeter அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? So into 10 to the power by 10 to the power minus 3 வரும். அது மேல வந்து into 10 to the power 3. Okay, so we'll get what? 4 pi 12.56 வந்துரும். Okay, into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 5 ஆயிடும். So 12.56 into 10 power minus 2 Tesla. Okay, 10 power minus 2 Tesla. The peak voltage, see இது ரொம்ப simple. Peak voltage of the AC source is equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? VRMS is equal to V naught by root 2 தெரியுமா? அப்ப V naught அப்படின்றது என்ன? root 2 into VRMS தானே? அப்ப root 2 times of RMS value of AC source. ரொம்ப simple. அவங்க டைரக்டாவே தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, next. இப்போ an electric lift with a maximum load of 2000 kilogram. Lift plus passengers. அப்போ maximum load a mass is equal to 2000 kilogram எடுத்துக்கிறேன். Moving with a constant speed எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க? 1.5 meter per seconds. The frictional force is 3000 Newton. Okay, so power of formula என்ன? Power is equal to force into velocity. Okay, force into velocity. Take this as equation 1. Okay, நம்ம இப்போ வந்து force acting downward கண்டுபிடிக்கணும். Force act the minimum power delivered by the motor to the lift அப்படின்னா கேக்குறாங்க. So we have to calculate force acting downward. Force acting downward, capital F is equal to mg plus f. mgன்றது கீழே ஆக்ட் ஆகும்.
force is equal to mass into acceleration plus frictional force. Okay, so capital F is equal to 2000 into 10. Acceleration due to gravity நம்ம 10 ன்னு எடுத்துக்கலாம் plus 3000. So it is equal to 23,000 Newton. So power is equal to what? 23,000 into 1.5. அதாவது power is equal to force into velocity அந்த equationலயே substitute பண்ணுவோம். Substitute பண்ணா 34,500. That is your answer. Option 3 is your answer. Okay. So ஒரு சில questions வந்து நமக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கணும், பட் யோசிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு டஃப்னஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா, பட் மேக்ஸிமம் வந்து பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து in Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. So 600 nanometer use பண்றப்போ 8 fringes அவங்களுக்கு தெரியுது. If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer use பண்றப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளவு fringes தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. So you should know that wavelength of light, wavelength is inversely proportional to number of fringes. Okay, wavelength is inversely proportional to number of fringes. நம்ம wavelength வந்து lambda 1 ன்னு எடுத்துப்போம். So lambda 1 into n1 is equal to lambda 2 into n2. So n2 second தான் கேக்குறாங்க. Let us take this 8 fringes as n1 and 600 nanometer as lambda 1, 400 nanometer lambda 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, இப்போ இதை சால்வ் பண்ணா 600 into 8 divided by 400. So cancel பண்ணால் 1 times 2 times. So 6 2s are என்ன 12 fringes. That is your answer. Simple formula. ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களை வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லி அதுல வந்து அவங்க கேட்கவே இல்லை. சிம்பிள் ஃபார்முலாஸா அப்ளை பண்ண சொல்லி அவங்க டைம் ரொம்ப கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பிசிக்ஸ் ஓரளவு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமோட பிசிக்ஸ் பார்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருந்திருக்கும். ஓகே, இதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா 10th கரண்ட் டென்சிட்டி எல்லாமே வந்து வந்துடுது. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சா ரொம்ப ஈஸி. காப்பர் வயர் ஆஃப் லென்த் வந்து 10 மீட்டர், ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க, as எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கொடுத்தாங்க, கரண்ட் டென்சிட்டி இந்த வயர் ஃபார் அன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க. கரண்ட் டென்சிட்டி, ஓகே, கரண்ட் டென்சிட்டி ஜேயோட ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு I by A. அதாவது கரண்ட் டென்சிட்டினா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால எவ்வளவு கரண்ட் இருக்கு, அப்ப I by A. எனக்கு இந்த கொஸ்டின்ல வந்து I வந்து டைரக்டா கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலாக ரெசிஸ்டன்ஸும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ் 10 ohms, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 volt per meter அப்படின்ட்டாங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 10 volt per meter. அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு 10 volt, டோட்டலா எனக்கு இருக்கக்கூடிய லென்த் ஆஃப் த வயர் வந்து 10 மீட்டர். அப்ப டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து 100 ohms. ஓகேங்களா, நமக்கு பேசிக் ஃபார்முலா தெரியும், V is equal to IR. இது E is equal to IR னே நீங்க மாத்திக்கோங்க. E by R is equal to I. இப்ப டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் 100 by resistance 10 is equal to I. I is equal to 10 amps. ஓகேவா, 10 amps வந்துருச்சா, 10 divided by ஏரியா. இப்போ ஏரியாக்கு கால்குலேஷன் பண்ணும். ஏரியா அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும், 5r². பை ரேடியஸ் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க, 10 power minus 2 divided by square root of pi. இதுவும் பாருங்க ஈஸியா கேன்சல் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி square root of pi into square root of pi தான். அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ ஏரியா 10 power minus 4 தான் வரும். அப்போ 10 divided by 10 power minus 4. So 10 into 10 power 4 which is equal to 10 power 5 ampere per meter square. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10th இருக்கக்கூடிய இந்த பேசிக் ஃபார்முலாஸ் தான். கொஞ்சம் யோசிச்சாலே இதெல்லாம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். பிசிக்ஸ் வந்து ஈஸி, எப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா பிசிக்ஸ் ஈஸி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா the dimensions, இந்த இது கொடுத்துட்டு டைமென்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் ஈஸி தான், கண்டிப்பா ஒரு டைமென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இது எதோடைய டைமென்ஷன், மேக்னெட்டிக் பர்மியபிலிட்டியோட டைமென்ஷன். ml p power minus 2 a power minus 2 டைமென்ஷன் மேக்னெட்டிக் பர்மியபிலிட்டி. இது ரொம்ப ஈஸி தான், இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து if the initial tension of a stretched string is doubled. Okay, initial tension double பண்ணால்
then the ratio of the initial and final speeds of a wave, a transverse wave along the string. Actually, ஸ்பீடுக்கும் டென்ஷனுக்கும் ரிலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி. ஸ்பீட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்ஷன். சரிங்களா? அப்போ v1 is directly proportional to square root of t1. v2 is directly proportional to square root of t2. ஓகே, இப்போ அதோட நெக்ஸ்ட் என்ன கேக்குறாங்க? இனிஷியல் ஓகே, டென்ஷனை நான் டபுள் பண்றேன். அப்போ v2 becomes square root of 2 times of t1 டபுள்னா. இப்போ நீங்க கேன்சல் பண்ணா v1 by v2 is equal to square root of t1 by square root of 2t1. Square root of t1, square root of t1 cancel. அப்போ 1 by root 2. So 1 is to root 2 is the answer. Okay. Next. In a half wave rectification, if the input frequency same as the input frequency is 60 hertz, output frequency voltage தான் பாதியா வரும். first half cycle ல மட்டும் தான் அது கண்டக்ட் பண்ணும். frequency வந்து சேம் ஆ தான் இருக்கும். சரிங்களா? frequency will be same. Next, so displacement time graph கொடுத்திருக்காங்க of two moving particles makes angle 30 degree and 45 degree with x-axis. The ratio of their respective velocity என்னன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. Okay, so u is equal to speed is equal to what? இதுக்கு ஸ்லோப் எடுக்கிறேன் theta. Okay, so u is equal to what? Tan theta. u1 is equal to tan theta 1. அப்போ first angle எவ்வளோ? tan 30 degree, which is equal to 1 by root 3. And second angle எவ்வளோ? tan theta 2, which is equal to tan 45 degree வந்து 1. அப்போ u1 is to u2 அப்படின்றது 1 by root 3 is to 1. You can write it as 1 is to root 3. That is your answer. Okay, 1 is to root 3 is your answer. Now, a square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux will be. So magnetic flux oda formula enna? BA cos theta va. Okay, here the angle made by the magnetic flux with the normal is nothing but 0 degree. அப்போ cos 0 1 ஆயிடும். Okay, so magnetic field எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 0.5. Square loop of side 1 meter na அப்ப area 1 meter square தான் வரும். Right? So 0.5 into 1 is what? 0.5 Weber. 0.5 Weber is your answer. Next. The energy that will be ideally radiated by a 100 kilowatt transmitter in 1 hour is. So energy radiated is equal to what? Power into time. 100 kilowatt, 100 into 10 power 3. Time. Joules la கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நான் டைம் செகண்ட்ஸ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். 1 hour அப்படிங்கிறது 3600 seconds. அப்போ இது 10 power 5 into 3600. அப்போ 3600 into 10 power 5 வரும். அப்போ என்ன வரும்? 336 into 10 power 5 வராது. Because இதை நம்ம திரும்பவும் ரெடியூஸ் பண்ணா 36 into 10 power 7 joules. That's all. Okay. Next. A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton. When placed at a particular point, the magnitude of gravitational field intensity, simple, F by M தெரியும். Force எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3 Newton. Mass எவ்வளவு? 60 gram. Newton அப்படின்னா இங்க ஆன்சர் வந்து நியூட்டன் per kilogram ஆப்ஷன் இருக்கு. எப்பவுமே நம்ம ஆப்ஷன்ஸோட யூனிட் செக் பண்ணிக்கணும். இங்க ஆப்ஷன்ஸோட யூனிட் per kilogram இருக்கு. கிராம் கிலோகிராம்னு மாத்தணும்னா into 10 power minus 3. அப்போ 3 into 10 power 3 divided by 60. கரெக்ட்டுங்களா? So 3 into 10 power 3 na 3000 divided by 60.
So your answer is what? 50 Newton per kilogram. Answer is what? 50 Newton per kilogram. ரொம்ப simple தான் இந்த questions எல்லாமே. Next question. Next. So இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா wavelength எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. wavelength எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் தியரி, பார்த்தாலே தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஎம் ரேடியோ வேவ்ஸ். ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு வந்து 10 power 2 அண்ட் மைக்ரோவேவ்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 10 power -2. இன்ஃப்ராரெட் wavelength is what? 10 power -4. X-rays 10 power -4. So option 4 is your answer. Okay, option 4 is your answer. Next. A cell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments. So total mass வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? m ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Let us take the total mass of the shell as m. Total mass of the shell as what? m. அப்போ 2:2:1. அப்போ 2x plus 2x plus x is equal to m. அப்போ x is equal to 0.2 m. கரெக்ட்டுங்களா? x is equal to 0.2 m. Now, if the fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular directions with speed v, இப்போ next third lighter fragment எப்படி போகும்னு கேக்குறாங்க. Here comes the momentum. Mass into velocity is what? Momentum. Okay. So P1 square plus P2 square. இப்போ lighter fragment நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Lighter fragment ஓட speed. Okay. Lighter fragment ஓட speed வந்து V dash எடுத்துக்கிறேன். அப்போ அதோடைய momentum வந்து P dash. So 0.2 m V dash is equal to square root of 0.4 m into V square plus 0.4 m into V square. Okay. So I'll get answer as 0.2 m V. Okay. Is equal to, your answer will be, here what? Either நீங்க solve பண்ணீங்கன்னா square root of 0.4 square காமனா வெளியே எடுத்துடலாமா? 0.4 square நான் காமனா வெளியே எடுத்துடுவேன். Into m, see it is nothing but 2 into 0.4 mv square னு எழுதலாம். நம்ம அப்படியே எழுதுனா 2 into 0.4 mv the whole square னு எழுதலாம். இப்போ 0.4 square root நமக்கு cancel ஆயிடும். Yeah. So we'll get v dash is equal to 2 root v. Solve பண்ணீங்கன்னா v dash is equal to, we'll get as 2 root v. So 2 root v is your answer. You see the next question. A biconvex lens has radio of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens, இது direct formula. Power is equal to 1 by f into 1 by f is equal to mu refractive index 1 by r1 minus 1 by r2. So it is nothing but 1.5 minus 1 into 1 by 20 plus 1 by 20. Okay, we get 1.5 minus 1.5 into 2 by 20. Right? 10. 10 மேல வந்தாலே power is equal to plus 5d. That is your answer. Okay. Now, next.
So given below are two statements. Biot-Savart law gives us the expression of magnetic field strength of an infinitely small current element, ideal of a current carrying conductor only. Yes, that's correct. Is analogous to Coulomb's inverse square law of charge Q, with the former being related to the field produced by a scalar source, ideal, while the later being produced by a vector source. So in the statement incorrect. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So the definition பார்த்தாலே இது direct definition தான். Biot-Savart law ஓட definition பார்த்தாலே இது வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். It is a direct question. The explanation நம்ம கொடுக்கிறதுக்கும் பெருசா எதுவுமே இல்லை. Next. In the given nuclear reaction, the element X is. So it is E அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே வருது. ஓகே, எலக்ட்ரான் வெளியே வந்தா கீழே தான் குறையும். So option 2 is your answer. Right? Sorry, option 3. Increase ஆகாது 20 to 10 in neon. That is your answer. Next, plane angle and solid angle have units irukku but no dimensions. Okay, units, they have units but no dimensions. Okay, we'll see the next question. Yeah, ரொம்ப simple. The angle between the electric lines of force and the equipotential surface is 90 degree. It's ரொம்ப theory. பார்த்தாலே equipotential surface is nothing but where the potential of the surface will be same. So அந்த சர்ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லா பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவலா இருக்கும். அதுதான் நம்ம equipotential surface அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? So answer is 90 degree. Next question. If you see this question, potential drop across the PN junctions are equal. எங்க வந்து ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க? Yes, இங்க ஒரு PN junction, இங்க ஒரு PN junction. இப்போ பாசிட்டிவா P ஓட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதே மாதிரி நெகட்டிவா இங்க N ஓட தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ப்ராப்பரா இருக்கு. ஸோ இதுவும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ், இதுவும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அப்போ ரெண்டு இடத்துலயும் பொட்டன்ஷியல் சேமா இருக்கும். பட் இங்க பாசிட்டிவா P ஓட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஆனா நெகட்டிவா இந்த சைட்ல செகண்ட் டயக்ராம்ல P ஓட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். அப்போ இந்த PN ஜங்ஷன் டயோட் ரிவர்ஸ் பயாஸ்டா மாறிடு, இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ்டா. ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னா என்ன? PN அப்படின்னு இருக்குன்னா P வந்து நான் பாசிட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணணும் P டைப் டெர்மினல, அதே மாதிரி பேட்டரியோட நெகட்டிவோட N டைப் செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல் நான் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்பதான் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் சொல்லுவோம். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் தான். ஓகே, பிகாஸ் நெகட்டிவ் N டைப் அண்ட் பாசிட்டிவ் P டைப் ரெண்டு செமிகண்டக்டருமே forward biasing da. So both circuits A and C, they are correct. Okay, so ரெண்டுமே forward biasing, அப்ப ரெண்டுமே potential வந்து ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிக்கும். பட் B பொறுத்தளவுக்கு ஒரு டயோட் forward bias, இன்னொரு டயோட் reverse bias, so ஈக்குவலா ஷேர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? Next, a spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the graph is shown, which represents the speed v, which will be அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ இதுல வந்து காமிக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி, அதாவது ஆப்ஷன் 2 இந்த கர்வ் தான் வந்து காமிக்கிறது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 2 is the answer. Next, two resistors of resistance 100 ohms and 200 ohms are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of thermal energy developed in 100 ohms to that in 200 ohms. Okay, ratio of thermal energy developed in 100 ohms to that in 200 ohms. Simple. So power is equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? VI னு தெரியும். V க்கு பதிலா IR னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அது I ஸ்கொயர் R னு மாறும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து V ஸ்கொயர் பை R னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, parallel combination பொறுத்தளவுக்கு in case of parallel combination voltage will always remain constant. Okay, so power is directly proportional to 1 by R. அதாவது பவரும் ரெசிஸ்டன்ஸும் இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா it is inversely proportional.
ஓகே, இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 100 ohms, இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் 200 ohms. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் ரேஷியோ எடுத்தால் 1:2 is the answer. Right? The ratio of thermal energy developed in 100 ohms to 200 ohms. Okay. So, it comes to power, thermal energy and power. When it comes to power, they both are inversely proportional. So, power will be equal to 2:1. So, your answer is 2:1. Okay. Next. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான். கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரியணும். When two monochromatic lights of frequency mu and mu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential கொடுத்துட்டாங்க. The threshold frequency, அப்போ threshold frequency னா minimum frequency எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஓகே, சோ இதோடைய பேசிக் ஃபார்முலா பாத்தீங்க அப்படின்னா, you should know the basic formula. H nu incident frequency is equal to threshold frequency plus EV0. It is maximum kinetic energy required. Okay, இத பேஸா வச்சு நம்ம இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும். இந்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் டீடைல் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம இந்த கொஸ்டினை நம்ம வந்து டீடைலா பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு. இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 4. ஓகே, ஸோ இதோட கம்பேரிட்டிவ் மாதிரி சப்ஸ்டியூட் மாதிரி பண்ணணும். ரொம்ப ஈஸி தான். இதை வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னாலே you'll get the answer. Okay, where here this V represents the stopping potential. Okay, now next, if a soap bubble expands, ஆச்சு அப்படின்னாலே the pressure inside the bubble decreases. Automatically நமக்கு தெரியும் pressure decrease ஆகும். Okay, next, இது பார்க்க தான் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance L as shown. The magnitude of electric field intensity R is greater than L. இதுதான் நமக்கு வந்து clue. R வந்து நான் வச்சிருக்கக்கூடிய distance R வந்து is greater than L ன்றாங்க. ஓகே, R வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, greater than L அப்படின்ட்டாங்க. The magnitude of electric field intensity at a distance varies as. When R is greater than L, electric field axial point formula நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும். 1/4 pi epsilon naught 2p pi. Because 2p அப்படின்னா நான் இங்க டைபோலா கன்சிடர் பண்றேன். minus q charge plus q charge. We should consider it as an electric dipole. Okay, electric dipole is nothing but two equal and opposite charges separated by a small distance. நம்ம வந்து electric dipole அப்படின்னு சொல்லுவோம். So, electric field varies with 1/r cube. That is your answer. Electric field varies with 1/r cube is your answer. Next. இது தெரியாதா? இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்ட் லென்த் வந்து 55.3, பிரெத் 25. 55 into 25 என்ன வரும்? 130, 1382 சம்திங் வரும். அது ரவுண்ட் ஆஃப் டு த நியரஸ்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 14 into 10 ஸ்கொயர் நம்ம எழுதிக்கலாம். அவ்வளவுதான். 14 into 10 ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது கேட்ஸ் ப்ராப்ளம் தான். இது ரொம்ப ஈஸி. இதோடைய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0 0 0. ஸோ நம்ம இன்புட் எடுத்துக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸி. இந்த அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்பாங்க. சரிங்களா? ரைட், நான் இங்க 0 கொடுக்குறேன், இங்கேயும் நான் 0 கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? B0. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா Bல நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறேனோ அதே தான் இங்கேயும் நான் கொடுப்பேன். இப்போ இங்கே 0. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க 0 அப்படின்னா இங்க 1 வரும். சரிங்களா? இப்போ 0 into 1 0 தான்.
அது NAND கேட்ல வரப்போ இங்க 1 வரும். 0 into 0 0, right? So இதுவும் NAND கேட்ல வரப்போ 1 வரும். And then here, so இங்க நான் 0 எடுத்து நான் இங்க 0 கொடுக்கிறேன். So இதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so next வந்து 1 into 1. 1 into 1 is what? 1. Okay, 1 into 1 is what? 1. அப்போ ஆப்ஷன் 3 ஆன்சர் இல்ல. அப்போ 0 0 இங்கே 1 எனக்கு அவுட்புட் ஆகுது. இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ரிப்பீட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் A, that is your answer. Okay. Next, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Stretching of a spring is determined by shear modulus. Yes, that is correct. Stretching of a spring is determined by shear modulus. A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimensions. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா false. So A is true, but reason is, assertion is true, but reason here is false. Next. So இதுவும் theory தான். From Ampere's circuital law, for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire. Okay, answer is option 3. Linearly increases from the distance up to the boundary of the wire and decreasing 1 with 1 by R dependence of the dependence for the outside region. Okay, for the outside region. Next, a series LCR circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad, resistance 50 ohms is connected on an AC supply of voltage. கொடுத்துட்டாங்க. Resonant frequency கேக்குறாங்க. Frequency of the AC source என்னன்னு சொல்லி நமக்கு கேட்பாங்க. Right? So resonant frequency, omega R is equal to, you should know that 2 pi into resonant frequency 1 by square root of LC. So resonant frequency is equal to 1 by 2 pi square root of L into C. So இதோடைய value நம்ம substitute பண்ணால் 1 by 2 pi, inductance 10, capacitance 10 into 10 power minus 6. So இதை solve பண்ணா resonant frequency is equal to 1 by 2 pi into square root of 10 power minus 4. Okay, so you'll get 1 by 2 pi into 10 to the power minus 2. Okay, so resonant frequency is equal to 1 by 2 na 0.5 எழுதலாம், 10 power minus 2 10 power 2 எழுதலாம், divided by pi. So 50 by pi hertz. So both are same. Option 2 is your answer. Okay, so next question வந்து பாத்தீங்கன்னா match the following தான். It is very easy. Gravitational constant is related to ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ஸோட யூனிட்டை வந்து அவங்க மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆன்சர் திஸ் ஒன். ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ் நீங்க ரெஃபர் பண்ணாலே வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல், கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் இன்டென்சிட்டி, டைமென்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்போ 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next, 43rd, two pendulums of length L1 is equal to 121 centimeter. அது மீட்டரா மாத்தினா 1.21 meter. And L2 is equal to 100 centimeter. அது மீட்டரா மாத்தினா 1 meter. Okay, இப்போ T1 அப்படின்றது longer pendulum. Let us take it as T1 longer pendulum and T2 is nothing but shorter pendulum. So T is equal to 2 pi into square root of L by G. So T is directly proportional to L. Appo T1 by T2 is equal to, is directly proportional to what? L1 by L2.
Okay, if you substitute this, right? Ipo square root of 1.21 by 1. Square root of 1 is what? 1. And here it is nothing but 1.1. Okay. So T1 by T2 is equal to what? 1.1. That is 11 by 10 na எழுதிக்கலாம். Isn't 10 T1 is equal to 11 T2. Okay. So your answer will be what? 11 is your answer. That's all. Simple. பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை. Next. A big circular coil of 1000 turns, an average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per seconds. For vertical component கொடுத்திருக்காங்க. Okay, initial magnetic flux அப்படிங்கிறது vertical component, magnetic field in the vertical component BVA cos theta ன்னு எழுதலாம். So 2 into 10 power minus 5 area and area they have given us 2 radian per seconds. Okay, so 2 radian per seconds. The vertical horizontal diameter, average radius எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10 meter. அப்போ area pi r squareங்களா? So pi into r square 100. Okay, cos 0 is what? 1. You'll get 200 pi into 10 power minus 5. Okay. And then final. The vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 power minus 5 Tesla, and electrical resistance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க. And final is we can take it as minus 200 pi into 10 power minus 5. So change in magnetic flux. So you should use the formula induced EMF is equal to minus n into d pi by dt. Okay, so minus n into pi of flux at the final, flux at the initial by t. Okay, if you substitute this, induced EMF, you'll get a value. Okay, அதை வந்து நம்ம எதுல substitute பண்ணணும்னா current. Current is nothing but induced EMF by resistance. Okay, current is nothing but what? Induced EMF by resistance. Okay, so induced EMF, resistance, questionலயே கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த ரெண்டையும் substitute பண்ணா I'll get current value as 1 ampere. Next, a nucleus of mass number 189 splits into 2 nuclei having mass numbers 125 and 64. Yes. So radius should be equal to what? A to the power 1 by 3. அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Right? So if you apply this concept, R1 is equal to 125 to the power 1 by 3, it is nothing but 5. R2 is equal to 64 to the power 1 by 3, it is nothing but 4. So the ratio is 5:4 is the answer. Okay. And next one. Yes, sorry, I missed this question. A capacitor of capacitance 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitance of 900 picofarad. Electrostatic energy stored by the system. அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க.
Okay, so initial energy or the formula, initial energy is equal to half CV square. If you substitute, you'll get initial energy as 4.5 into 10 power minus 6 joules. இதை வந்து இப்போ நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி 900 பிகோ ஃபேரட் இன்னொரு கெப்பாசிட்டரோட வைக்கிறேன். ஓகே, ஸ்டடி ஸ்டேட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பிளேட் சைட்ல வந்து சேம் பொட்டன்ஷியல் தான் இருக்கும். ஓகே, அதோடைய காமன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து V dash. Let us take the common potential difference as V dash. அப்போ charge on each capacitor is what? Q dash is equal to CV dash னு எடுத்துக்கலாம். Okay, again you can write this as Q dash is equal to Q by 2 half CV square. So அதை பேஸ் பண்ணி நான் எழுதுறேன். Okay, and V dash is equal to potential is equal to V by 2. Okay, now if I take total energy, the system or total energy எடுத்துக்கிட்டா, so 2 into half Q dash V dash. So electrostatic energy stored is equal to what? Half into C1 plus C2 V square. So I'll get 2.25 into 10 to the power minus 6 joules. Okay, 2.25 into 10 to the power minus 6 joules is your answer. Next, a nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass numbers. Okay, this we discussed already. Okay, so we'll go to the next one. So Wheatstone bridge concept பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேலோமீட்டர் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா for the most precise measurement of x, நான் x மெஷர் பண்ணனும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் P and Q எப்படி இருக்கும்? should be approximately equal and or small. நீ ஈக்குவலா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்மாலர் வேல்யூவா இருக்கும். ஓகே, next, the volume occupied by the molecules contained in 4.5 kilogram water at standard temperature pressure is. So PV is equal to MRT in தெரியும், W by M into RT. Okay, so 1 into volume is equal to 4.5 into 10 to the power 3, 4.5 kilogram of water divided by 18 into 0.0821. R oda value, standard temperature 273. இது எல்லாமே substitute பண்ணா it is 5.6 meter cube we will get. So the answer is 5.6 meter cube. Next, a ball is projected with a velocity (10 meter per second) at an angle of 60 degree with the vertical direction. Right? Its speed at the highest point of its trajectory. So speed is what? U sine 60 degree. So 10 into root 3 by 2, which is equal to 5 root 3. Is equal to 5 root 3. That is your answer. Okay, option 2 is your answer. Next, two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of the light in those media are speed of the light கொடுத்துட்டாங்க. The critical angle என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. It is very simple. Speed of light in two media. In media A வந்து 1.5 into 10 power 8 meter per second. அதே in media B பாத்தீங்கன்னா 2 into 10 power 8 meter per second. ஓகேவா? And mu A is equal to speed of light by velocity of medium A. Okay, speed of light by velocity of medium A வந்து 2. அதே வந்து இதோடைய வேல்யூ நீங்க வந்து எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து 3 into 10 power 8 னு தெரியும். velocity of light in medium A வந்து 1.5 னு சொல்லிருக்காங்க. So 3 by 1.5 2 வந்துரும். அதே மாதிரி 3 into 10 power 8 divided by velocity of light in medium B வந்து 2. So it is equal to 1.5. Okay, according to Snell's law, sin I by sin R is equal to mu B by mu A. Okay, sin I by sin R, sin 90 degree is equal to 1.5 by 2. So sin I is equal to 0.75. So IC is equal to what?
sin inverse of 0.750. ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாராளமா ஒரு 40+ கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் மட்டும் டஃப். ஸோ மற்றபடி ஒரு 40+ கொஷின்ஸ் வந்து நீங்க ஈஸியாவே நம்ம பிசிக்ஸ்ல இந்த டைம் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா பிசிக்ஸோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். Don't forget to subscribe our channel for more videos regarding physics. So soon we are going to discuss JEE mains question paper and some important questions based on JEE advanced also. Don't forget to subscribe our channel. For online physics class, you can contact 8870046080. All the best students for NEET 2023 and 2024 students. We wish you all the best. Learn to lead. We make winners who lead.